Hi students, this is Tirumala Max YouTube channel. Tamil Nadu Public Exam 2024 12th Max centum plan. How to score 100% easily in 12th. It's very easy. So இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். So please subscribe to Tirumala Max YouTube channel and forward to your friends also about this channel and do not skip this video. You see entire content that will be very useful. So let us go to the video, children. So 12th max centum 100% how to score 100 easily. The one of the best quote is முயற்சி plus பயிற்சி which is equal to வெற்றி. So முயற்சியும் பயிற்சியும் இருந்தாதான் உங்களுக்கு வெற்றின்ற ஒரு ஒரு இதுவே கிடைக்கும். So your journey towards your dream as just now it is begun. So please make note of this and you have to plan your studies accordingly. So முயற்சி இல்லை பயிற்சியும் இல்லை என்றால் வெற்றி என்ற கனியை நீங்க எட்ட முடியாது, my dear children. So the next one is இந்த தேர்வு என் வாழ்க்கையின் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் என்று எண்ணி ஒவ்வொரு தேர்வையும் எழுத வேண்டும். I repeatedly telling you that make a habit to think that every exam will be the best exam of your life. So my dear children, please make note of this. எப்போ நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத போகிறதா இருந்தாலும் இது என்னுடைய பெஸ்ட் எக்ஸாம்ன்ட்டு நீங்கள் நினச்சி எழுதுனீங்கன்னா definitely you will get a more marks. That is the mark which you are getting currently will definitely boost your ideology and as well as your the way that you have a confidence about your exam that will be there in that. So when the exam எழுதுறதா இருந்தாலும் you have to think that அதுதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்ன்ட்டு நீங்கள் உங்களுடைய மனதில் ஏற்றுக்கொண்டு நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னா டெஃபினட்டாக this will be an wonderful exam and the marks also will get it very good. So before that I want to tell you this is Tirumala Max. Please subscribe to our channel. We have entire content about your studies plan as well as your future plan and whatever it is. So please subscribe, like, share and comment to your and for your friends also you can share it to us. This is Tirumala Max. முயற்சி plus பயிற்சி which is equal to வெற்றி. Let us go to the video now. So the first plan is 1 mark question. So 1 mark questions எப்படின்னா you have to plan to read all chapters book back questions 1 mark questions children, because அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்க 12 பாடத்தில் இருக்க புக் பேக் கொஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக யூ வில் பி ஏபிள் டு ஸ்கோர் ஆல்மோஸ்ட் 15 to 16 marks or more than maybe probably 17 or 18 also will be there sometimes. So நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் புக் பேக் கொஷின்ஸை முதல்ல தரவாக படிக்கணும். தென் you have to see the points to remember and formulas and theorem. இந்த உங்களுக்கு புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா you can see that one box will be there in each of the chapters or each of the study portions that you are seeing in the book. So on the bookல இருக்கிற அந்த boxesலாம் இருக்கும் ஒரு one word related thing, maybe probably they will ask from that. ஸோ நான் இது எதுக்கு எப்போ சொல்கிறேன்னா ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் த புக் பேக் 1 mark கொஷின்ஸ், நீங்கள் புக் பேக்கில் இருக்கிற 1 mark கொஷின்ஸ் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் புக்கை திறந்து நீங்கள் ஒரு பேஜை நீங்கள் பார்க்கும்போது சைடில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அதில் இருக்கிற இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது ப்ளூ பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை ரெட் பாக்ஸ், க்ரீன் பாக்ஸ், எல்லோ பாக்ஸ்ன்னு இருக்கும். ஸோ அதில் இருக்கிற பாக்ஸஸில் இருக்கிற நீங்கள் கண்டென்ட்டை நீங்கள் முதல்ல நீங்கள் அதை படிக்க பாருங்கள். ஸோ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட், தட் இஸ் சஃபிஷியன்ட். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக most of the 1 mark questions from my side I used to see this from the box only people will ask. So for that 2 marks or 3 marks you have to see, just go through it, that is sufficient my dear children. And book back question is entirely that is up to you to see, and you have the confidence that you will be able to clear it, then you can go for this. So with this 1 mark question definitely you will be able to get this 20 out of 20 in your exams. So please make sure this is the one of the vital role that if your centum you are planning, definitely this 1 mark will play a vital role. So you must get 20 out of 20 in this 1 mark questions my dear children. So let us go to the next one. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் வைஸ் வெயிட்டேஜ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ சாப்டர் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா 1 mark 2, 2 marks 1, 3 marks 5 marks 1. ஸோ put together is total 12 marks is there. So then complex numberல வந்து பார்த்தீங்கன்னா same 12 marks will be there. That is 1 mark and 2 marks, 3 marks and 5 marks, 12 marks will be there. Theory of equation is same as it is. 2 marks is there and 1 mark is there, and 3 mark question 1 is there, and total is 7 marks. So inverse trigonometric function is 1 mark 1, 2 mark 1, 3 mark 1 and 5 mark is 1. 2-dimensional analytical geometry 2 marks வந்து 1 mark வந்து 2, 2 marks 1, 3 marks 1 and 5 marks 2 கேட்குறாங்க. ஸோ applications of vector algebra is 1 mark 2,
2 marks 1, 3 marks 1, 5 marks 2, total 16 marks. Applications of differential calculus வந்து 2 1 mark, ஒரு 2 mark, ஒரு 3 mark, 2 5 mark, total 16 marks. Differential and partial derivatives வந்து 1 mark 1, 2 marks 1, 3 marks 1, 5 marks எதுவும் இல்லை. So total 8 marks. So applications of integration, 2 1 mark, 1 2 mark, and 1 3 mark, and 2 5 marks. So put together 16 marks. Ordinary differential equations, that is 1 mark வந்து 2, 2 marks வந்து 1, 3 marks வந்து 1, then 5 marks வந்து 2. So put together 16 marks. Probability distributions வந்து 1 mark 1, 2 marks 1, 3 marks 1, 5 marks 1, so total 11 marks. Discrete mathematics வந்து பாத்தீங்கன்னா each 1 mark 1, 2 marks 1, 3 marks 1, put together 6 marks. My dear children, this is the weightage that regularly the Tamil Nadu government is asking for this. It is in the question paper. Maybe 2 or 3 marks வந்து it will get interchange. Sometimes இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சில கேள்விகள் இதில் வந்திருக்கும், இல்லை இதில் இருக்கிறது அங்கே மாறி இருக்கும். ஸோ ஒரு சில சாப்டர்ஸில் அது மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம். ஸோ பட் மேக் ஷூர் தட் ஒன்ஸ் 2 marks இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா 3 marksல வந்ததுன்னா இதில் இருக்காது, 3 marks இதில் வந்துருதுன்னா 3 marks இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் அ லாஜிக்கல் திங் தட் ரெகுலர்லி the government is following with this. So with this, I hope you will be able to see this weightage marks. Based on that, you can start for a planning. So you 1 mark you have got the idea. So now we are planning to for this rest of the 2 marks, 3 marks, and 5 mark questions, my dear children. Let us go to the in-depth of the chapters. See, applications of matrices and trigonometry is 12 marks, as I told earlier. So the options they are given. So application of matrix is one of the chapter that you need to concentrate. You have to concentrate on this chapter fully, because this is the one that you will have to score a perfect full marks in this one. So the chapters which you have to completely study fully means this is the chapter. In the chapter la neenga vandu full neenga paakano. So first chapter you have to see. Complex number is also one of the major things, so that also you have to see. Complex chapter 12 marks இருக்கு. Then theory of equations பார்த்தீங்கன்னா you will have a 7 marks total. This is also an easy chapter. Inverse trigonometry functions பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு கேள்வி இருக்கனால மொத்தம் total 11 marks கேட்குறாங்க. Then you have to go to the 8th chapter. So பார்த்தீங்கன்னா first chapter, second chapter, third chapter, fourth chapter போகணும். Then you have to go to 8th chapter. So 8th chapter நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 mark, 2 marks, and 3 marks put together is 8 marks. Then 11th வந்து chapter 11ல probability distributionல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு கேள்வி 1 mark, 2 marks, 3 marks, and 5 marks put together is 11 marks. 12thல வந்து district mathematics அதில் 1 1 1 put together is 6 total. So with this உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இப்போ கிடைக்குது பாருங்க. ஸோ எக்ஸசைஸ் டு கான்சென்ட்ரேட் அண்ட் டு கிவ் அ ப்ரையாரிட்டி. ஸோ ப்ரையாரிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோவில் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் பண்ணிருக்க கேள்விகளை ஃபுல் சாப்டர்ஸ் நீங்கள் படிக்கணும். அதாவது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ், காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், theory of equation and inverse trigonometric function, differential and partial derivatives, application integration, probability distribution, and district mathematics. இதில் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் ஃபுல் சாப்டர்ஸ் படிக்கணும். ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8 ஃபுல் சாப்டர்ஸ் படிச்சிங்கனாலே you will be able to get the required marks. That is total 7 questions from the each part. So say part A means மொத்தம் 7 கேள்வி எழுதுனா போதும், but you have to study almost you are going to study 8. So 8 questions நீங்கள் தரவு பண்ணீங்கன்னா definitely you will be able to score a full mark. So my suggestion is to concentrate on these chapters, that is 1 2 3 4 8 and 9 and 11 and 12. This is the chapters that you have to concentrate. See the exercises 1.1 to 1.7 2.1 பார்த்தீங்கன்னா இதில் chapters உங்களுக்கு exercises பார்த்தீங்கன்னா very little only. ஸோ இந்த எக்ஸசைஸை நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாலே தட் இஸ் சஃபிஷியன்ட், மை டியர் சில்ட்ரன். ஸோ நீங்கள் இந்த சாப்டர்ஸை நீங்கள் இந்த எக்ஸசைஸை நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். தென் கோஸ் டு அதர் சாப்டர்ஸ் லைக் 5th சாப்டரில் வந்து பெரிய சாப்டர்ஸ். அது பெரிய சாப்டர்னால் பார்த்தீங்கன்னா அது பெருசாக இருக்கும். ஸோ மார்க்ஸும் அதில் ஜாஸ்தி இருக்கும், பட் யூ ஹாவ் டு சி த டெக்னிக் ஆஃப் ட்ரிக்ஸ் ஃபார் கெட்டிங் திஸ் மார்க்ஸ். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த கொடுத்துருக்க அந்த சாப்டர்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே யூ வில் பி ஏபிள் டு ஸ்கோர். ஸோ அட்லீஸ்ட் if you are not very sure about getting this thing means you can concentrate on these exercises like 5.2 5.5 6.7 7.1 and 7.2 7.8 and 10.8.
And as well as the chapters which is very important is full chapter is 1.1 to 1.7, 2.1 to 2.7, 3.1 to 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 8.1 to 8.7, 9.1 to 9.9, 11.1 to 11.5, 12.1 to 12.2. See, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்னிக்கோட நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா definitely you will be able to get this the required 100% marks. ஸோ மை டியர் சில்ட்ரன், ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த இதில் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். ஸோ த எல்லோ மார்க்கிங் வில் பி த அடிஷ்னல் category which you need to see. If you are going to see, you can see it. Otherwise, it is not record also. Sometimes if it is record, you can plan for that. நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருந்தீங்கன்னா then you can go for that. Otherwise, it is not at all a record. So you can go with these the chapters which is not marked in yellow colorல மார்க் பண்ண chapters தவிர மீதி எதுவும் மற்றது எல்லாத்தையுமே full chapter படிக்கணும். I am once again telling you, you have to study full chapter. That is for the one which is not marked in yellow colorல mark பண்ணாததை வந்து நீங்க full chapters படிச்சீங்கன்னா you can easily crack this 100%, my dear children. My humble request to see this, try to understand each question and not to repeat same type of errors done earlier while writing the examination. ஸோ ஒவ்வொரு கேள்வியும் நீங்கள் எழுதும்போது புரிஞ்சிருக்கீங்களான்னு பார்க்கணும். ஸோ அதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு மேலும் இது போன்ற தவறுகளை நீங்கள் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும். ஸோ இந்த எரர்ஸை நீங்கள் வராமல் நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ whenever you write the test, that first one when you are writing this test, you have to see that same type of error which is coming, so that has to be rectified. ஸோ அந்த கொஷின்ஸை நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான பிளான்னு நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த தப்பு திரும்பி வராத அளவுக்கு நீங்கள் பார்க்கணும், மை டியர் சில்ட்ரன். Then next goes to solve 50 question papers from. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு மெயின் சென்டம் எடுக்கிறதுக்கான மெயின் இது பார்த்தீங்கன்னா 50 question papers. So 50 question papers you have to solve, children. So you have to plan for that 50 questions. Maybe probably the people who used to do it, நான் என்னோட சில்ட்ரன்ஸுக்கெல்லாம் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா I used to tell them that you have to solve per day 3 to 4 question papers per day. So definitely this 4 to 5 question papers, when you solve it, definitely you will be able to score a very good marks, my dear children. The plan is to, you have to concentrate on the previous year question paper, my dear children, and model question paper, PTA, that which was given by the government, revision exam question papers, half yearly exam question papers. ஸோ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 50 கொஷின் பேப்பர்ஸ் கண்டென்ட் டோட்டலாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் கொஷின்ஸு. ஸோ இது வந்து நான் இன்னும் ஒரு கொஞ்ச நாளில் நான் வந்து உங்களுக்கு லேட்டர் பீரியடில் 50 கொஷின்ஸ் லிங்க் உங்களுக்கு நான் அனுப்புவேன். ஸோ நீங்கள் அந்த லிங்க் வந்து நான் யூடியூப்பில் ஷேர் பண்ணேன். ஸோ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ ஆல் த கண்டென்ட். தட் இஸ் ஒரு கன்சால்டேட்டட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு லிஸ்ட் உங்களுக்கு நான் 50 கொஷின் பேப்பர்ஸ் இருக்கும் ஒரு பல்காக. ஸோ அந்த 50 கொஷின் பேப்பர்ஸை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக யூ வில் பி ஏபிள் டு score a very good mark, my dear children. So it is better to see this one. ஸோ 50 கொஷின் பேப்பர் நீங்கள் உங்கள் கையில் கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் பர்முட்டேஷன் காம்பினேஷன்ஸ் மாதிரி நீங்கள் போட்டு எல்லாமே எழுதுனீங்கன்னா there is no other way to go for a 100 marks. ஸோ அதனால் அந்த 50 கொஷின் பேப்பர்ஸை நீங்கள் எப்படி எழுதணுன்றதை பிளான் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் when you do that, the repeated questions and the one which is new to your idea, definitely those things will come and appear and you will solve those questions and you will get a very good mark in that one. So these are the 5 topics that we need to see: previous question paper, model exam and PTA question paper, and revision exam question paper, half-yearly examination question paper. These are the things that you need to see, my dear children. ஸோ அந்த லிங்க், அந்த கன்சால்டேட்டட் லிஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவேன் ஒரு 1 week or 2 weeks கழிச்சு. டெஃபினட்டாக யூ வில் கெட் தட் ஒன் பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்ரெடி இன் த ப்ராசஸ். ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஐ விஷ் யூ அ சக்ஸஸ் இன் யுவர் எக்ஸாம்ஸ். Please subscribe to Tirumala Max YouTube channel for more exam updates, children. Thank you so much.